Governor of Kaduna State, Barrister Ibrahim Shehu Shema, is the one holding the title of Sarkin Yakin Kasar Hausa, but is being represented by one of his junior brother. This is the junior brother of the Sarkin Yakin Kasar Hausa, His Excellency Barrister Ibrahim Shehu Shema. Is representing the Sarkin Yakin Kasar Hausa. Da Allah ai kokari da Allah a bada wuri a wuce da Allah. Hawan mahayan suna da yawa. Tsarin da saura ko rabi ma ba mu ba. Saboda haka ya zama wajibi da Allah a rika gaggautawa ana wucewa. Waɗanda za su yi hawa daga can inda ake farkon tasowa ya kamata da Allah ku ji wannan sanarwa a kokari a tsara da Allah a taho a matso. Saboda akwai baki waɗanda za su koma garuruwansu musamman ma waɗanda suke Abuja da sauran jihohin Najeriya. Tawaga ta mai girma Talban Daura, hakimin Kwasarawa, ga mai karkarku da Kwasarawa. Tawaga ta mai girma Talban Daura Alhaji Yusuf Muhammadu Buhari, wanda ita ma tana ɗaya daga cikin sababbin garin hakimai wanda uban ƙasa uban al'umma mai mataba sarki ya samar a wannan zamani nashi domin tausaya al'ummar shi sha'anin gudanar da mulki. Tawaga ta mai girma Talban Daura ɗaya tilo namiji ga mai girma tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari, Alhaji Yusuf Muhammadu Buhari, hakimin Kwasarawa. Tawagarsa ce suke shiga har yanzu ɗaya bayan ɗaya sannu a hankali a wannan jerin gwano na wannan daba ta musamman a wannan fada mai tarihi, fadar tushen mulkin Hausawa. Gashi nan kowannensu ya ƙure a daka. Har yanzu tawaga ce ta mai girma hakimin Kwasarawa Alhaji Yusuf Muhammadu Buhari, su ne suke shigewa bibiyu hurhudu a wannan jerin gwano na wannan hawa na wannan rana. Distinguished ladies and gentlemen, the contingent we are waiting now is that of Talban Daura, district head of Kwasarawa, Alhaji Yusuf Muhammadu Buhari. Takwanda Misa Paskarasara da tudu da kwari duka naku. Mai girma Talban Daura hakimin Kwasarawa gashi ne ya yi gaisuwa ga uban kasa mai mataba sarki, ya ja likafin doke shi gashi ne ya yi jinjina ga manyan baki da suke zaune a wannan babban rumfa, sannan ya yi jinjina ga tsohon shi da kuma mahaifiyarci da ke saman wannan rumfa a wannan rana ta musamman, a kuma wannan fada mai albarka a wannan jerin gwano na wannan hawa na tayin murna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga kammala mulki na shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Janar Muhammadu Buhari na shekara 8. Tawaga ta mai girma Talban Daura a hakimin Kwasarawa su ne suke wucewa a daidai wannan lokaci a kuma daidai wannan gaba. Thank you once again, the Sarkin Labaran, the Martaba Sarkin Daura. Ladies and gentlemen, may I recognize in our midst
the National Youth Leader of the APC, Dayo Sarami, who is also here with us, the Alan Gubro, you are welcome to this event. Our elder, our leader, former Minister of Agriculture, the Damasanin Daura, Alhaji Sani Zangon Daura, Commander of the Order of the Niger. It's a pleasure once again to have you in our midst. You are welcome. He is the chairman of the planning committee of this very special Daba in honor of the immediate past president of the Federal Republic of Nigeria. We want to commend your effort. We want to commend your visionary leadership and your commitment in trying to make this Daba very colorful in honor of Mr. President of the Federal Republic of Nigeria. And Elder Alhaji Sani Zangon Daura, CON, would like to thank you most sincerely. Thank you. Alhaji Sani Balaka Bomo the PS. Tawaga mai zuwa ta mai girma ɗan ruwatan Daura, a hakimin 'yan Maulu, ita ce take shigowa a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokacin. Ɗan ruwatan Daura, hakimin 'yan Maulu, Alhaji Faruk Umar Faruk, ɗaga mai martaba sarki ko mai sunan sarki, su ne suke shigowa a daidai wannan gaba. Hudu biyar biyar, gashi nan kowannensu ya taɓa ado riga tsamiya da rawani harsa. Gashi nan abin gwanin ban sha'awa domin girmama wannan rana ta musamman, a wannan daba ta musamman wadda uban ƙasa, uban al'umma, fasihi, adali, mumini, sadauki, kadimul umma ya shirya wa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari a yau, kamar yadda kuke gani. So har yanzu shigowar tawaga ta mai girma ɗan ruwatan Daura a hakimin 'yan Maulu, su ne suke shigowa a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokacin. So wannan masarauta ta bunƙasa, ta haɓaka, wanda ɗan ƙanƙanin lokaci bai yiwa a zayyana irin ayyukan alkhairai da ayyukan raya ƙasa wanda aka samu ƙarƙashin jagorancin uban ƙasa mai mataba tsawon shekara 16 da yake jan ragamar mulkin Daurawa. Domin a kowane lokaci duk inda gwadabe na alkhairi, gwadabe na nasara, to nan mai mataba sarki yake jan 'ya'yansa domin samun nasara da albarka. Tawaga ga mai girma ɗan ruwatan Daura, hakimin 'yan Maulu gashi nan ya yi gaisuwa, ya yi jinjina ga mai mataba sarki. Gashi nan ya sha farin rawani da ratsin ruwan gwal, rike da kandili baki da raunin silba. Gashi nan ya yi jinjina ga manyan baki da suke zaune a wannan wuri. To bayan shi sai tawaga ta mai girma sarkin dawakin tsakar gida, hakimin Hui, Alhaji Sani Umar Faruk Umar, shi ma ɗa ne ga mai martaba sarkin Daura. Haƙuri mai tadda rabo, tawaga ta mai girma sarkin dawakin tsakar gida, hakimin Hui, Alhaji Sani Umar Faruk Umar, ita ce take wucewa a daidai wannan lokaci, a daidai wannan gaba, wanda yake shi ma tsohon ma'aikacin karamar hukuma ne a Ɓorai, wanda ya aje aiki domin ya zo ya tallafa ma dattijo sha'anin gudanar da al'umma a wannan fada.
tawaga ta mai girma sarkin dawakin tsakar gida a hakimin hui Alhaji Sani Umar Faruk Umar shi ne yake wucewa a daidai wannan gaba. Sarakan daura babu wanda ba wane ne ba, to ga sunan su ne suke shigowa ɗaya bayan ɗaya a wannan jerin gwano. Gashi nan ya yi jinjina, ya yi gaisuwa ga uban ƙasa mai mataba sarki, magajin Musa, magajin Umaru. Gashi nan kuma ya yi gaisuwa ga manyan baƙi da suke zaune a wannan babban rumfa, a wannan babban fada, tushen mulkin Hausawa. Distinguished ladies and gentlemen, as you have been watching this very colorful Daba, in honor of the illustrious sons of Daura, Kaduna State in general, Nigeria in particular, the immediate past president of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari GCFR. You can see these are the supporters of one of the former cabinet member of the administration of His Excellency Muhammadu Buhari. In particular, the former Minister of Aviation, Distinguished Senator Hadi Serika. Distinguished ladies and gentlemen, former ministers here present, our royal fathers here present, particularly those from Niger Republic and those from other states of the Federation, very senior citizens in Nigeria and in Kaduna State. You are all being welcome to Daura, the ancient city of Hausa. Thank you. So a ci gaba da shigowar hakimai a wannan jerin gwano na wannan daba ta musamman a wannan rana. Tawaga ce ta mai girma Majan Daura, hakimin Rogogo. Shi ma ɗa ne ga mai mataba sarki Alhaji Abdurrahman Umar Faruk. Tawagarsa ce suke shigowa sannan hankali, hurhudu, biyar, gashi nan kowannensu ya sha farin rawani. Abin gwanin ban sha'awa. Tawaga ta mai girma a Majan Daura su ne suke shigowa a daidai yanzu, a daidai wannan gaba. Tawaga ta mai girma Majan Daura, hakimin Rogogo su ne suke wucewa a wannan wurin. Hausawa suka ce shuri matattara ƙasa. To har yanzu tawaga ce ta mai girma Majan Daura, hakimin Rogogo Alhaji Abdurrahman Umar Faruk. A wannan jerin gwano na wannan hawan daba ta musamman, a wannan rana ta musamman. Distinguished ladies and gentlemen, may we continue to have this very singular honor to continue to recognize very special dignitaries
that have come from far and near in Nigeria and outside the country to be part of this very historic and memorable occasion. Let me once again recognize in our midst one of our own, a business mogul, chairman and chief executive of Max Air, Alhaji Dr. Dahiru Barau Mangal. Please, may you give him a big round of applause, please, to acknowledge his presence in our midst. Alhaji Dr. Dahiru Barau Mangal, it's a pleasure to have you in our midst. Your Excellency, the newly sworn-in governor of Katsina State, Malam Dikko Umaru Radda, PhD. Once again, you are welcome along with your deputy, Honorable Faruk Lawan Jobe. Your Excellency, Governor and Deputy Governor of Katsina State, just sworn in yesterday, the 29th of May, year 2003. The 5th Governor of Katsina State under democratic rule in Katsina State, and is the 10th Governor under the overall of governors in Katsina State. Your Excellency, Malam Dikko Umaru Radda, PhD, our Governor, you are welcome. Thank you, Tawagata Majan Daura, Hakim Rogogo, Alhaji Abdurrahman, Umar Faruk, gashi nan su ne suke shigowa daidai wannan lokaci. Gashi nan ya ja likafin doke shi, ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki, gashi nan ya yi jinjina ga manyan baƙi, ciki da mai girma baya ji da na biyu, kuma mai girma sabon gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda da PhD. Mai girma Alhaji Dr. Dahiru Barau Mangal, na ga kaga ɗanka ga shi nan ya wuce yanzu, Majan Daura, hakimin gunduma Rogogo. So bayan tawaga ta mai girma Majan Daura, sai tawaga ta mai girma ɗan iyan Daura, hakimin babban mutum Alhaji Abdullahi Haruna. Baka ce ba bare a je a ce ka ce. Dan iyan Daura, hakimin babban mutum. Tawagarsa ce suke shigewa a daidai wannan lokaci, a daidai wannan gaba, a wannan jerin gwano na wannan hawa, na wannan daba ta musamman, a wannan rana ta musamman. Distinguished ladies and gentlemen, we are still counting and recognizing very special dignitaries, especially former cabinet members of the administration of the immediate past President of the Federal Republic of Nigeria, whom all we have gathered here to give him honor to whom honor is due. Permit me to once again recognize the former Minister of Information, Alhaji Lai Mohammed, is also here with us. The former Minister of Women Affairs, Dan Pauline Tallinn, former Minister of Finance, Hajia Shamsuna Ahmad, former Minister of Power is also here, former Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, SAN. We have former Special Advisor to the President on Media is one of our own, Mr. Femi Adeshina. Let me also once again welcome our own Governor and Deputy Governor, and also welcome the Governor of Borno State, Governor Professor Babagana Umara Zulum. You are all welcome to this very important occasion. The National Chairman of the APC, Distinguished Senator Abdullah Adamu CON, and members of the Executive Council of the APC in Nigeria, you are welcome.
So mune yawa tsohon ministan jin kai da walwala ta tarayyar Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruk. Muna miki lale marhaban da kasance mu tare da ke a wannan wuri. Mun gode Ubangiji, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. To ga dukkan alamu tawaga ce ta mai girma sarkin Fulanin Daura, a hakimin rijiyar tsamiya. Tawaga su ce suke wucewa a daidai wannan gaba a wannan jerin gwano na wannan hawa daba ta musamman a wannan rana ta musamman a yau. Har yanzu tawaga ce ta dan iya, na'am. Na za ka kai can. So alhamdulillahi fada ta yi cikakkori. Ciki da wajen ƙasar nan domin sai da wannan hidima ta wannan naɗi ta wannan daba mai albarka a wannan rana ta musamman. Har yanzu tawaga ce ta mai girma ɗan iyan Daura, hakimin babban mutum Alhaji Abdullahi Haruna. Alhaji Haruna Abdullahi tawaga ce suke wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokaci. Alhamdulillahi manyan jami'an gwamnatin tarayya da kuma masu rike da sarautun gargajiya ciki da wajen ƙasar nan wanda suna nan tare da mu domin karrama wannan rana ta musamman a wannan daba ta musamman. Mai girma ɗan iyan Daura, gashi nan wakilin shi Faisal. To, mai girma ɗan iyan Daura, Alhaji Haruna Abdullahi gashi nan ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki. Wanda shi ma bani Nuhu ne, baka ce ba, bari a je a ce ka ce. Gashi ne ya jinjina ga uban ƙasa, uban al'umma mai mataba sarki, ya kuma yi jinjina ga mai girma baya ji da na biyu tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya, Jar Muhammadu Buhari, tare da iyalan shi da kuma babban mai masaukin baƙi, mai girma sabon gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda PhD da iyalan shi. A wannan rana ta musamman a kuma wannan lokaci na musamman. Cikin manyan baki akwai tsohon sanata a musu, akwai kuma mai girma mai magana da yaran fadar shugaban kasa Alhaji Garba Shehu. Muna lale marhaban da kasancewarka da kuma tallata wannan hidima da ake a yau a kafafen yada labarai na duniya. Yes. Thank you, Sarkin Labarai. Before the next contingent, may I quickly, once again, recognize in our midst Senator Bamisola Saraki, former Minister of State, Mines and Steel Development. Let me also recognize and welcome the National Chairman of the Occult Party, the son of the soil of Daura Emirate, Alhaji Lawal Nalado Daura. We have former Minister of Environment, Alhaji Muhammad Hassan Abdullahi, former Minister of Trade and Industry and Investment. We have also another son of the soil of Daura Emirate, the Consul General representing Benin Republic in Kano, His Excellency Muntari Aliyu Erdaji.
we have one of the senior council member of Katsina Emirate, the Wazirin Katsina, Barrister Dr. Ibrahim Ida CON, the chairman and governing council of Usman Danfodio University, and also the chancellor of Umaru Musa Yar'Adua University. He is the pro-chancellor of Usman Danfodio University and also the chancellor of Umaru Musa Yar'Adua University. Wazirin Katsina, Barrister Dr. Ibrahim Ida CON, you are welcome to this event. Minister of State for Finance, Mr. Clement Abba, is also here with us. We may have specially recognized you in this very special event. Former Minister of Humanitarian and Social Investment, Hajia Saadia Umar Farouk, is also here with us. We'd like to welcome you to this event. Dr. Fatima Mamandaura, we want to welcome you most sincerely to this very important event. The Governor of Katsina State, Malam Duko Umar Rada PhD, is the 5th governor under democratic dispensation and is the 11th governor under the overall of governorship in Katsina State. We'd like to welcome our very dear governor, the new brand governor, the young governor of the young generation, His Excellency Malam Duko Umar Rada PhD. Once again, you are welcome. Thank you, Fierce, for this wonderful contribution on this event. So aka ce duk kirkinka baka hada kasuwa da gaisuwa, ai haƙuri da mu saboda yawan jama'a take tattare a wannan wuri, a wannan rana mai albarka, a wannan fada mai tarihi. Mune wa kowa gwargwadon matsayin shi barka da zuwa wannan guri da kuma fatan yadda aka fara lafiya taro ya tashi lafiya. Mune wa National Legal Advisor na Jami'ar APC, Barrister Ahmad El Marzuk, barka da kasancewa ka tare da mu a wannan guri. Mun gode Ubangiji, Allah ya bar zamanci, Allah ya saka da alkhairi. So har yanzu jerin gwano ne na hakimai na wannan masarauta a wannan jerin hawa na wannan daba ta musamman wanda uban kasa, uban al'umma, jagora abin koyi ya shirya domin taya a shugaban kasar tarayyar Najeriya Janar Muhammadu Buhari murnar kammala wa'adin mulkin sana watanni 96, shekara 8 sif, lafiya kuma ya dawo gida cikin aminci. So wannan abin a gode ne. So alhamdulillah, tawaga ce ta mai girma sarkin Fulanin Daura, mai kogin madara, mai kogin nono. Sarkin Fulanin Daura, hakimin rijiyar tsamiya, Alhaji Yusuf Sani Manzo, tawagar sai suke shigowa a daidai wannan gaba a kuma a daidai wannan lokaci. Akwai shugabannin ƙananan hukumomin Daura, Sandamu, Mai Aduwa da Ɓorai, wanda mai girma shugaban ƙaramar hukumar Daura Alhaji Honorable Bala Musa Daura, wanda shi ma yanzu haka yana tare da mu a wannan guri, a wannan rana ta musamman, a wannan gaba. Har yanzu tawaga ce ta mai girma sarkin Fulanin Daura, mai turke da ƙaho, hakimin rijiyar tsamiya Alhaji Yusuf Sani Manzo. Faɗo baka ɗauki alhakin kowa ba, tawagarsa ce suke shigewa a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokaci, a wannan jerin gwano na wannan hawa na daba ta musamman a wannan rana, kuma a wannan fada mai albarka, fadar tushen mulkin Hausawa. So, an ce sarkin Fulani
ga maza nan matasa suna wasa na sharo an fasa shi. Wani al'ada ce ta Fulani wadda suka gada tun iyaye da kakanni, aure ba a bakan baka ta sharo ba. So har yanzu suna rike da wannan al'ada, ga suna a cikin tawaga ta mai girma sarkin Fulanin Daura mai turke da ƙaho, mai kogin madara, mai kogin nono, Alhaji Yusuf Sani Manzo. Ga suna suna nuna bajintarsu na shaɗi. To a yi gaba saboda lokaci matasa, a yi gaba, mun gode. A yi gaba, mun gode. So har yanzu tawaga ce ta sarkin Fulanin Daura, hakimin rijiyar tsamiya, Alhaji Yusuf Sani Manzo, su ne suke shigowa a daidai wannan lokaci, a daidai wannan gaba. Ga shi nan ya gaisuwa ga mai mataba sarki, ya ja likafin dokin shi, ya yi jinjina ga mai girma baya jidda na biyu, tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya shekara 8 cif, tare da iyalan shi da kuma mai girma babban mai masaukin baƙi, sabon gwamnan jihar Katsina, Alhaji Malam Dikko Umar Rada PhD, shi ma tare da iyalan shi. So har yanzu tawaga ce ta a mai girma sarkin Fulanin Daura, hakimin rijiyar tsamiya, su ne suke wuce a wannan jerin gwano. Gashi nan abin gwanin ban sha'awa. Thank you so much, Sarkin Labarai. Very quickly, ladies and gentlemen, may I use this singular honor and recognize and amaze the Chief of Staff to Mr. President, Professor Gambari is also here with us. You are welcome, sir. Former Governor of Osun State, Senator Amosun, is also here with us. May I also welcome distinguished Senator Umar Ibrahim Kuripi Izarebe is also here with us. The Wazirin Daura, Engineer Ibrahim Alasan, Chairman Railway Corporation of Nigeria, you are welcome to this occasion. Honorable member from Kano State, representing the good people of Kano State in the House of Representatives, Honorable Shaban Sharada, OON, Chairman of Security and Intelligence, you are welcome. May I also welcome the Speaker of Kaduna State House of Assembly, Right Honorable Tasu Musa Megari, and all members of Kaduna State House of Assembly, you are welcome. Thank you very much. Tawaga da ke tafe ce ta mai girma Marusan Daura, hakimin Yandi, Alhaji Ibrahim Ahmadu. Tawaga sai suke shigewa a daidai wannan lokaci, a daidai wannan gaba. Gashi nan tsohon malamin makaranta kuma chief scribe na mai girma Galadiman Daura, wanda ga yanzu ya sami hakimci, yana ɗaya daga cikin sabbin hakimai wanda mai martaba sarki ya samar guda 8 a tsohon mulkin shi na shekara 16 da watanni. Mai girma a hakimin Yandi Marusan Daura, a tawagar ce suke wucewa a daidai wannan lokaci, a kuma daidai wannan gaba a wannan rana ta musamman, a kuma wannan daba ta musamman. So munewa mai girma Chief of Staff na fadar shugaban kasa Professor Gambari, a barka da kasancewa tare da mu a wannan guri. Mun gode da karrama wannan rana, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zamanci. Sannan akwai former Senator Umar Ibrahim
kurfi Izarabe muna maka lalai marhaban da kasance ka tare da mu a wannan guri. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah shi kara lafiya. Sannan muna yi wa mai girma wazirin daura injiniya Ibrahim Alhassan barka da zuwa wannan guri. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. To alhamdulillah tawaga da ke tafe ta ce mai tawaga ta mai girma Binturawan daura hakimin Sandamu shine suke shigowa a daidai wannan gaba a kuma daidai wannan lokacin. Mai girma Binturawan daura hakimin Sandamu tawagar sai suke shigowa yanzu. Binturawan daura na biyar hakimin Sandamu na 14 tawagar ce suke shigowa. Gashi nan ya shafar rawani harsa ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki, ya ja likafar dokin shi, ya yi jinjina ga mai girma baya ji da na biyu tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Janar Muhammadu Buhari tare da iyalan shi da kuma babban mai masaukin baki mai girma sabon gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda PhD. Tawaga ta mai girma Binturawa ita ta take wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokacin. So bayan Binturawa sai ɗan Galadiman daura hakimin Koza. Ɗan Galadiman daura hakimin Koza Alhaji Labaran Gali Sale. Tawagar ce suke shigowa a wannan tsarin hawa na wannan rana mai albarka wannan fada mai tarihi fada albarka. Tawaga ta mai girma ɗan Galadiman daura hakimin Koza. Tawagar ce suke wucewa hurhudu biyar gashi nan ya yi jinjina ga mai mataba sarki, ya ja likafin doke shi, ya yi gaisuwa ga manyan baki da suke zaune a wannan guri a wannan rana ta wannan daba ta musamman. Mai girma ɗan Galadiman daura Alhaji Labaran Gali Sale tawagar shi suke wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokaci. To ga dukkan alamu tawaga ce ta mai girma jakada babban daura wandawa da kai aka gayya Alhaji Abdulkarim Abdullahi. Shi ne suke shigowa sannan hankali a wannan jerin gwano na wannan daba da aka shirya ta murna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala na kammala mulki na mai girma Janar Muhammadu Buhari lami lafiya. To har yanzu tawaga ce ta mai girma jakada babban daura wandawa da kai aka gayya Alhaji Abdulkarim Abdullahi jami'a hukumar hana shige da fice ta ƙasa kuma passport controller a jihar Edo, jika ga Muhammadu mai tafari, jikan jakada Alu, kanan jakada Nafiu, kanan yan dakan daura, yayan ajiyar sarkin daura, baban sarkin labarai tawagaice suke wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokacin. Mai girma jakada babban daura Alhaji Abdulkarim Nafi'u wandawa da kai aka gayya, gashi nan ya yi jinjina ya yi gaisuwa ga mai mataba sarkin daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar Kadimul Umma, ya kuma yi jinjina ga mai girma baya jidda na biyu Alhaji Janar Muhammadu Buhari tare da mai ɗakin shi Aisha Muhammadu Buhari da kuma mai girma babban mai masaukin baki mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umaru Radda PhD. Sai tawaga ta mai girma sarkin Bandaura hakimin yan duna. Tawagar sarkin Bandaura hakimin yan duna su ne suke wucewa a daidai wannan gaba daidai wannan lokaci a wannan jerin gwano
na wannan hawa daba ta musamman a wannan shekara da 2023 wanda ya daidai da shekara 1443 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Tawaga ta mai girma sarkin ban daura Alhaji Muhammad Shazali na biyu, tawagar ce suke shigowa sannan hankali a daidai wannan gaba a daidai wannan lokacin. Akwai saƙon tayin murna da fatan alheri ga ɗan uwa na jini na mai girma sarkin ban daura wato marafan 'yan duna, masoyi ga wannan gida, amintaccen wannan gida, masoyi ga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma dila na kamfanin Amasco Oil da ke jihar Kano. Tawaga ta mai girma sarkin ban daura Alhaji Muhammad Shazali na uku gashi nan ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki, ya yi jinjina ga manyan baki da ke zaune a wannan babban rumfa a wannan tsarin hawa na wannan dawa mai tarihi, dawa mai albarka. Sai tawaga ta wakilin murkan daura hakimin zango, wakilin murkan daura Alhaji Salisu Riyoji, tawagar ce suke wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokaci. Darakta hukumar harkokin mata ta jihar Katsina gashi nan ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki, ya kuma yi jinjina ga daukacin al'umman manyan baki da suke zaune a wannan gurin. Mai girma wakilin murkan daura hakimin zango, tawagar sai suke wucewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba a wannan tsarin jerin gwano na wannan hawa ga wannan daba ta musamman a wannan rana ta musamman a wannan fadar tushen mulkin Hausawa. So alhamdulillahi wannan fada ta yi cikakwari, babu masaka tsinke, wannan ba komai bane ba, salo ne na jagoranci na adalci na shugaba abun koyi mai martaba sarkin daura Alhaji Dr. Umar Faruk Umar CON Kadimul Umma, sarkin da baya jin warin talakan shi. Sai tawaga ta mai girma wakilin magajin rafi ambasada Kabir Ahmad, tawagar ce suke shigowa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokaci. Ga wakilin mai girma magajin rafin daura ambasada Kabir Ahmad, wanda ya aikin jakadanci a ƙasashe guda 11 bayan ya kammala aiki lafiya. Dan uwan shi na jini mai mataba sarkin daura ya ce zo ka kama mini sha'anin guda da mulkin al'umma, ya ba shi ƙasa garin Fago a matsayin magajin rafin daura hakimin Fago. Ambasada Kabir Ahmad CON NPMA. Tawaga ta iyan daura Alhaji Ibrahim su ne suke wucewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba a wannan jerin gwano na wannan hawa ta wannan daba ta musamman a wannan rana ta musamman. Mai girma iyan daura Alhaji Ibrahim, tawagar ce suke wucewa sannan hankali gashi nan kowannensu ya ƙure a daka domin nuna kwanji da martaba na sarauta ta wannan gida mai albarka, gidan tarihi. Mai girma iyan daura Alhaji Ibrahim, tawagarsu ce suke shigewa biyu, hudu, biyar, abin gwanin ban sha'awa. Ga da kowannen shi ya sha ɗamara, ya sha rawani, abin gwanin ban sha'awa. So alhamdulillah tawaga ta mai girma iyan daura su ne suke wucewa har yanzu a wannan jerin gwano na wannan hawan daba mai albarka a wannan fada mai albarka. So akwai wakilin mai girma Durban Daura, Malam Mamman Daura,
wanda Muhammad Mamman Daura yake wakilta a wannan jerin gwanon hawa a yau. To ga dukkan alamu mai girma ɗan malikin ƙarsa Hausa na farko da wagaice suke wucewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba. Alhaji Usman Aliyu ɗan malikin kawo kuma ɗan malikin ƙasar Hausa na farko, maganin gwaza toka, maganin karara soso, karara sankara babban laya. Alhaji Aliyu Usman tawagarsa ce suke wucewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba. Ta biri ya ce kaga masu yi don Allah, wai biri da ya ga ɓannar giwa. Tawaga ta mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa na farko, wanda mai mataba sarkin musulunci, sarkin adalci ya naɗa shi saboda soyayyar shi da sha'awar shi da san shi na haɓaka al'ada na gidan sarauta. Bayan naɗa shi ya samu takarda ta gayyata ɗaiɗaiɗai har 47 ga ƙasashen sarakunan Hausa domin ya taya su hawa na al'ada. Amma saboda aka ce ɗan halaska biyayya bai amsa wannan goron gayyata bai ce sai ya fara hawa a wannan gida na tushen mulkin Hausawa, inda a karrama shi sannan ya ci gaba da amsa goron gayyata a faɗin masarautun ƙasar Hausa. Mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa, Senior Special Assistant to the Deputy Senate President, kuma Chairman na Shalmat Nigerian Petroleum Limited, sannan Chairman na Shalnut Nigerian Petrol Limited. Mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa tawaggashi ce suke wucewa sannan hankali a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokaci. Ga su nan hurhudu kowannensu ya sha silke ya kuma rike kibau na tagulla. Tawaga ta mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa na farko, Alhaji Ali Shehu Usman, su ne suke shigewa ɗaya bayan ɗaya sannan hankali a wannan jerin gwano na wannan hawa na wannan daba ta musamman, a wannan rana ta musamman, a wannan fadar tarihi. Ga tawaga ta mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa, kowannen shi ya sha ɗamara da rawani har safari, suna wucewa hurhudu biyar abin gwanin banƙai. Ga mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa, Alhaji Aliyu Shehu Usman, gashi nan ya nufi wanda mai mataba sarki yake, ya yi gaisuwa ga mai mataba sarki, ya yi jinjina, ya yi godiya, gashi nan ya yi gaisuwa ga manyan baƙi da mai girma shugaban ƙasa baya jidda na biyu. Tawaga ta mai girma ɗan malikin ƙasar Hausa, akushin giginya gagarwa soso. Tawaga shi ce suke wucewa a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokaci, a wannan bigire na wannan hawan daba mai albarka. Gashi nan kowannensu mahaya ya sha ɗamara, ya sa riga tsamiya tsanwa. Sai tawaga ta mai girma Maliyan Daura, Alhaji Usman, babban masoyi ga wannan gida. Kwana biyu da jin wannan labari ya dawo da ƙasar waje, ya ce ba za a bar shi a baya ba, ya ɗauki ragunan shi ya kai kasuwa domin ya zo ya wannan hawa, domin karrama wannan rana da wannan gida mai albarka. Mai girma Maliyan Daura da wagashi ce suke wucewa a daidai wannan gaba, a daidai wannan lokaci a halin yanzu. So bayan tawaga ta wuce akwai muhimmiyar kyauta
wacce insha Allahu gamayyar malaman ƙasar Daura za su miƙa ma mai girma baya jidda na biyu tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari domin nuna farin cikinsu da murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi lafiya sai mu ce alhamdulillah. Thank you so much, Sarkin Labarai. Distinguished ladies and gentlemen, I hope you are enjoying watching this very colorful and historic Daba, organized by His Royal Highness the Emir of Daura and members of the Emirate Council and the good people of Daura Emirate to welcome one of their own, the illustrious sons of Daura Emirate, the immediate first president of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari GCFR. May I recognize the presence of Alhaji Adamu M. Maulu from the Nigerian Communication Commission in Abuja. May I also welcome in our midst a very brand newly appointed Secretary to the Government of Katsina State, Architect Ahmad Musa Bengiwa, and the new Chief of Staff to Government House, Honorable Jabir Tsauri. You are welcome. So alhamdulillah, tawaga ta mai girma Dawisin Daura mai wuyan saka riga Alhaji Buhari Sa'ad Kanti tawaga shi suke wucewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan gaba. Mai girma Dawisin Daura Alhaji Buhari Sa'ad Kanti tawaga shi suke wucewa a daidai wannan gaba a daidai wannan lokaci. Tawaga ta mai girma Dawisin Daura As we have told you earlier, 28 district heads are joining His Highness the Emir of Daura, Umar Faruk Umar, in this Grand Durbar in honor of immediate past President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammadu Buhari, and dignitaries from all over the country and the neighboring Niger Republic are all here to rejoice with the people of Daura and the former president himself over his the completion of two-term, 8 years of successful leadership in the country. And many district heads have passed and paid homage to His Highness Umar Faruk Umar and the celebrant former President Muhammadu Buhari, which is the purpose to appreciate him, to celebrate him as a leader who is being trusted by all Nigerians as an honest and upright person, and they are also celebrating his achievements in infrastructural and human development during the 8-year stewardship. Still, it's a show of or display of horsemanship and tradition of Hausa traditional institution. Several district heads and title holders have passed, and more are still coming, though the procession appears to be coming to an end. After which there will be speeches by His Highness Faruk Umar Faruk and the 15th Nigerian leader, that is Muhammadu Buhari, who is being honored with this spectacular event. For the past 2 hours, people have been trooping into the arena, the Palace Arena. Not only horse riders, there are musicians, local musicians, the flutists and drummers are all adding color and beauty to the show. This is an event, as we've said earlier, if you are with us, that this is taking place for the second time
for the same person, that is President Muhammadu Buhari. He was initially honored with a grand durbar in 1984 when he assumed leadership of the country under military regime. And now, after successful completion of 2 terms of 8 years, and it's a welcome home honor for him. This is a traditional show of display of royal regalia. Both the horse riders and the horses are beautifully adorned with royal and traditional yes, you can see the drummers and the other traditional musicians all entertaining spectators and the special guests at this event. This traditionally used to be the way emirs and kings stage out for wars and either to defend or attack other kingdoms that we are seen as yes, because there were, until the Sokoto Jihad in 1804 and even some few years afterwards, there were wars among kingdoms, some subdued and others repelled. So this is like a reflection of what happened during the ancient years by the past emirs and kings of the north and southern part of Niger Republic, which is neighboring areas like Daura, Katsina, and parts of Jigawa, Yobe, and Borno states. Most of them, or many of them, the emirs and other traditional rulers from Muria, Damagaram, Maradi, and neighboring Babamutum, they are all here. Not Babamutum, instead the other communities in Zinder. They are all here. About 10 emirs and traditional rulers came into this historic city of Daura to join the former president in thanking God Almighty for the successful completion of his stewardship as President of the Federal Republic of Nigeria. So alhamdulillah, hakimai sun kama gawo jafi. Ladies and gentlemen, I think from all indication, this very colorful Daba is just about to be concluded. I hope you have watched the tradition and the culture of the good people of Daura Emirate. We want to thank everybody that have come to be part of this memorable occasion in honor of our leader, President Muhammadu Buhari GCFR, the immediate past president of the Federal Republic of Nigeria. So alhamdulillah, da kai sun kama kawo jafi yanzu uban kasa uban al'umma mai wata ba sarki zai hau sama bene domin gaisa da manyan baki ban kwana da su. Daga nan kuma muke ban kwana da al'umma da suka da wannan fada, muke musu godiya na ubangiji Allah shi mai da kowa gidan shi lafiya. Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Mun gode, mun gode. Mai mataba sarki zai hau sama bene domin ya gaisa ya kuma yi ban kwana da manyan baki da suka halarci wannan guri. Muna godiya kowa gwargwadon irin gudunmawar da ya bada. Mun gode,
mun gode ta mai martaba sarki. Allah ya saka kowa da mafificin alkhairi. Mun gode. Thank you so much, the Sarkin Labaran, the Martaba Sarkin Daura, who from the beginning to the end of this event commentating what is taking place at this very special Daba. You know, this Daba is all about history and is all about tradition, and is the best person to be telling our guests that this is the tradition of Daura Emirate. Once again, we thank you most for taking the time to enjoy this very special Daba. The Sarkin Baki, we want to thank you so much. We want our colleagues, members of the press, for giving us the very adequate coverage of this very historic and unique occasion. Thank you so much. May I take this honor and privilege to say, may Allah subhanahu wa ta'ala take each and every one of us back to our own various destinations. Thank you so much. Thank you very much. Muna godiya kwarai da suke Alhaji Sani Balaka, Bomo Permanent Secretary, da sadaukar da rayuwarka da kai a wannan rana a yau. Taimaka mana wannan gida, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Allah shi ƙara girma. Sannan akwai sanarwar wasan ƙwallon kafa wanda za a yi an jima karfe 4 da Super Tigers da ke Funtuwa da kuma Eagle Star da ke Fitaduwa. Idan an jima karfe 4 a filin ƙwallo da ke nan garin Daura, idan Allah ya kai mu karfe 4 akwai wasan ƙwallon kafa na murna da godiya ga Allah na kammala wa'adi na shugaban ƙasar tarayyar Najeriya lafiya. Karfe 4 idan Allah ya kai mu. Mun gode. Okay, a kashe, an tashi, a kashe. Ajibe. Session seems over, and the program is coming to an end, or rather to speech session, and it is expected that the monarch, Alhaji Umar Faruk Umar, will deliver his speech, and thereafter the former President Muhammadu Buhari will respond in appreciation of the honor by the Emirate and indeed the people of Daura Emirate. And of course, so it's rising. He rose to acknowledge cheers from locals, guests, and members of the Daura Emirate Council. All roads leading to the palace and the arena are filled and of course are inaccessible for now. It seems the event is not only for the palace institution, it's a community reception. It's beyond Durbar,
considering what is happening here at the Palace Arena of the Daura Emirate. The former president is still standing and may likely go down to the podium, or rather to the lower stands for the conferment of the title, as we were told earlier, of Bayajidda II. That is the second legend of Daura, after the first Bayajidda of the 9th century, who was the father of seven Hausa rulers. That is the 7 Hausa states. They were all from here. They were sons of the legendary Bayajidda of Daura. One interesting thing is the emir. He's one interesting thing that the man is more than 90 years, and he rode horse. He led the procession, of course, and this is marvelous and is appreciated. He's been cheered. He and the former president have been cheered by spectators, sons and daughters of Daura, and other special guests. This is a historic event coming again after 39 years. He was honored in 1984, shortly after becoming the Nigerian head of state, and now after completing 2 terms of 8 years as president, democratically president of the Federal Republic of Nigeria, and coming up about just barely 24 hours after handing over to the 16th nation's leader, Ashwaju Bola Ahmed Tinubu. So we have seen the Durbar procession led by the emir, and followed by about 28 district heads and other traditional title holders of Daura Emirate. And now we believe it is part of the, maybe we can say, rituals or protocols for the conferment of the prestigious title of Bayajidda II. It means that after Bayajidda, the legendary founder of the kingdom of Daura, Daura has no other legend, never had any legend worth celebrating, worth considering as someone to be compared to the Bayajidda, or the father of 7 kings of 7 Hausa states of the ancient Hausa kingdoms of northern Nigeria. And that was more than 1,000 years ago, because taking for instance the Bagauda of Kano started ruling Kano in 999 years AD. So it is now about 1,200 or 300 years after. So this is happening about more than, it's a millennium and 3 centuries. They are having another Bayajidda, and in person of the immediate past president, the 15th Nigerian leader, Muhammadu Buhari. The place is indeed overcrowded. People are all anxious to see the president, the former president, the emir, because many of them born and they grew up in Daura, but they've never seen him before, because when he left for military and
leadership engagements, many of them were not born. So this, they believe, is an opportunity for them to catch a glimpse of the well-celebrated Nigerian leader, and which the community, his hometown, and under the leadership of the paramount ruler, the Emir of Daura, Umar Faruk Umar, is leading the celebration. Of course, as we said, Durbar used to be an event to celebrate Muslim festivals of Eid al-Kabir and Eid al-Fitr, but this one seems even much bigger. So it seems they are now praying for the president. It's a special prayer session for the president. After the celebration, they are praying for sustained good health and wishing him well in his future post-leadership life. And it is expected that the president will be here in Daura for the meantime. It is not certain whether he will relocate to his former base of Kaduna. The former president was used to have two homes in Daura and Kaduna. So now he's back home. Shortly after handing over to President Ahmed Bola Tinubu, he just proceeded to the airport and was flown to Katsina, and thereafter to Daura, here his hometown, where he's expected to have some rest before taking any further decision. But for the meantime, he will continue to remain with his people and join them in yes, we can't see what really is happening there, but it seems the prayer session is over. We are expecting the they are coming down the main stand into the palace, coming down the main stand of the palace, the Durbar stand, because they've been there and to watching all what is happening, watching how the colorfully dressed district heads, traditional title holders, and of course the horse they are riding, and also seeing everyone that come to rejoice with the monarch and the former president. So I think so far this is the main activity, but we are waiting for the final activity, the conferment of the prestigious title of the Bayajidda II of Daura Kingdom.
the confinement of the title is not on the program, but it was announced to us that it's so maybe it will take place afterwards. So I think this is so far we can go on this live transmission of the Grand Durbar in honor of former President Muhammadu Buhari by the Daura Emirates Council. So on behalf of all members of the outside broadcast crew here, I'm Abdullah Mustafa, thanking you for being with us.